And can poor sleep cause headaches, acidity, body pains? Definitely, untreated sleep apnea can cause a lot of ప్రాబ్లమ్స్ ఇంక్లూడింగ్ హెడేక్ ఎందుకు వస్తుందంటే నైట్ స్లీప్ యాప్నియా ఉంటే గాలి ఆడకపోవడం వల్ల ఆక్సిజన్ తగ్గిపోయి బ్రెయిన్ లో ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పెరుగుతుంది. దానివల్ల బ్లడ్ ఫ్లో చేంజెస్ అయ్యి హెడేక్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ విత్ స్లీప్ యాప్నియా దే వేకప్ విత్ మార్నింగ్ హెడేక్స్. అలానే ఇప్పుడు బ్రెయిన్ మీద డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ద రిస్క్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ప్రాబ్లమ్స్, కాన్సన్ట్రేషన్, మెమరీ. If you come to the heart attack, strokes, irregular heartbeat, and it can affect several things. And also you asked about pain. When you have untreated sleep apnea, పొద్దునట్టు బాడీ అంత పెయిన్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే స్లీప్ యాప్నియా ఉన్నప్పుడు బాడీ పెయిన్ థ్రెషోల్డ్ తగ్గుతుంటది. దానివల్ల ఇంత చిన్న పెయిన్ఫుల్ స్టిమ్యులై కూడా చాలా ఎక్కువ పెయిన్ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంటది.